Hi Ashish, what's up? Hey Vamshi, how are you? I'm doing good. What's up? What about you? Yeah, I'm doing good. I'm sorry for the background. I'm somewhere outside. Acha, okay, no worries. Yeah. Okay, so నేను ఇది ఈ వీడియో క్విక్ కాంటెక్స్ట్ చేస్తా. సో బేసికల్లీ as I mean నాకు తెలుసు నువ్వు డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పేజ్ అని. ఫర్ ది ఆడియన్స్ ఎవ్రీవన్, దట్ ఈస్ ఆశిష్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పేజ్ అని ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ షార్ట్ ఫిల్మ్. ఈ పాడ్కాస్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఆస్పైరింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఎవరైతే లెట్స్ సే షార్ట్ ఫిల్మ్ తీద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి యూట్యూబ్ లో దగ్గర 1 lakh వ్యూస్ వరకు అచీవ్ చేయడానికి స్కోప్ పాసిబిలిటీ ఉండే హెల్ప్ అయ్యే పాడ్కాస్ట్ ఇది. అండ్ డైరెక్ట్ గా డైరెక్టర్ తోనే మాట్లాడదాం, అతను ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఎలా తీసిండో ఆ జర్నీ ఏంటిది తెలుసుకుందాం అనేది ఈ హోల్ కాంటెక్స్ట్. యా ఆశిష్, I can definitely help you a మంచి షార్ట్ ఫిల్మ్ ఎలా తీయాలి. నా ఎక్స్పీరియన్స్ I can share, but I can't definitely promise అది 1 lakh views వస్తుందా, ఎన్ని వ్యూస్ వస్తుంది అనేది that I can't promise. Yeah, so I will definitely, yeah, sure. I will give you my experience, how my working method is. Adanతా I can definitely share. Yeah, I can help with that. And I also want to tell you that eelinechusava page is like something very much helpful to the new age filmmakers. I think the whole point of that page is ade kada. Whatever you're doing, it's like going really well. Like I wish you all the best. You should keep doing whatever you're doing. Thanks man. Cool. So yeah, let's get into the topic. So basically కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఆశిష్. నేను అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసినా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. క్రాఫ్ట్ పైన అంటే రైటింగ్ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ వరకు కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ క్విక్ అడుగుదాం. సో అవి నువ్వు ఆన్సర్ చెప్తే మన ఆడియన్స్ కూడా ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, నాకు షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసిన వెంటనే అసలు ఈ ఐడియా ఎట్లా వచ్చింది, అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళి రైటింగ్ స్టార్ట్ చేసిండు అన్నట్టు ఐ వాజ్ వెరీ క్యూరియస్. సో ఒకసారి నువ్వు చెప్తే దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది. So it was a very simple idea to begin with. So దీనికంటే ముందు కూడా ఒక couple of short films తీశాను, but I felt for some reason those were not up to the mark. Okay. Definitely starting off as a filmmaker, any idea lekunda తీసినప్పుడు that's how you learn. I feel even for this first page there was so much learning that happened, but somewhere down the line we were able to achieve 50% kabatti it just worked out the way it is. Okay. But the idea initially I had was to tell an emotional drama, because I feel drama is something making the audience emotional ga oka point ki connect cheyadam is something. If any filmmaker can pull that off, anything will be very easy from there on. So the idea was to tell a drama, and why not tell a love story? That's how it started. So yeah, to make a drama was the first initial idea. Okay. Atarvata, why not just make something where people can relate to? So that's how the idea started. Acha, got it. Drama and then people relate అయితే బాగుంటది అనే థాట్ ప్రాసెస్ తోని చేసినా. Yeah. Interesting. And ఇంకోటి షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసిన వెంటనే నాకు ఇంకోటి ఏమనిపించింది అంటే డైలాగ్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయి. అండ్ ఎండ్ క్రెడిట్స్ లో కూడా డైలాగ్ రైటర్ అని ఒక క్రెడిట్ చూసిన. సో అసలు మీ ఇద్దరు కొలాబరేషన్ ఎట్లుండే, అసలు వాట్ హ్యాపెండ్ విత్ ది స్టోరీ? ఫస్ట్ నువ్వు స్టోరీ రాసినాక అప్రోచ్ అయినావా లేకపోతే ఏంటి? సో I think I'm very bad at writing dialogues, ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడేమన్నా రాద్దామని కూర్చున్నా I can only write very urban గా రాయగలుగుతాను. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే భాష కూడా అలానే ఉండొచ్చు, కొంచెం మిక్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు. దట్స్ హౌ ఐ రోట్ ఇట్. అది డెఫినెట్లీ I wouldn't suggest to write the dialogues that way. So earlyly being a bit self-aware, నేనేమనుకున్నా అంటే ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ మై expertise. Okay. Story వరకు నేను రాసి I just wanted to want someone else to write the dialogues who is like good at their job. Okay. So that way I have a friend, his name is Datta, but on screen he goes by the name Prasad Madiraju, but his actual name is Datta. So he's a long friend. I've known him for almost 10 years. He's really good with writing. So నేను ఫస్ట్ గా ఇనిషియల్ గా I just wrote the story roughly నేనేమనుకున్నాను ఆ డైలాగ్స్ రాసి, and then I just gave it to him. And from there, he wrote the dialogues. So that's how it worked.
Got it. అంటే ఇప్పుడు ఆల్ క్రెడిట్ టు హిమ్. ఇనిషియల్ గా నువ్వు రాసినావా డైలాగ్స్ లేకపోతే ఎట్లా? ఇనిషియల్ గా నేను రాశాను, బట్ అవి చాలా యాజ్ ఐ సెడ్ వెరీ అర్బన్ ఉన్నాయి. ఇంగ్లీష్ ఐ డోంట్ థింక్ people would relate to it, or like that's how they would communicate in real life. Okay. So anduku I thought maybe, and also for a long time I feel film ante it's like a collaborative process, but initially we work this in short films ki nene director, nene writer, nene editor, nene cinema. So somewhere in the zone I felt maybe if I have to make something new and big, I need to collaborate with the team. So for the first time I've every job వాళ్ళకి ఇచ్చేసి I just completely focused on direction, which is why however the film ఎవరికి నచ్చిందో, that is the reason is what I think. Oh, that's interesting insight. And also నాకు కూడా ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏమనిపించింది అంటే, జనరల్ గా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లో డైలాగ్ రైటర్స్ అని సపరేట్ గా కార్డ్ ఉండదు. సో నేను చూసేసరికి అరే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది, సరే అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫిల్మ్ అప్రోచ్ ఉంది, ఈవెన్ దో ఇట్స్ షార్ట్. But I think that's how one should go about a film. అలా చేస్తేనే, even if it's a short film, I think people should start collaborating. ఇప్పుడు డైలాగ్ రైటర్ it doesn't necessarily have to go for a professional dialogue writer. మీరు మాట్లాడే మీ ఫ్రెండ్స్ లోనే you can find someone who is good with telling a story. You just give them the context, then you can have someone even who is not even into the films work for your film. Interesting. And ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ ప్రసాద్ మదిరాజు అని ఉంది, అతను ఈజ్ రెడీ టు కొలాబరేట్ ఇఫ్ in fact for that matter atanu he wrote a short film completely screenplay nunchi the whole dialogues varaku. They've shot the short film and it's on Chai Biscuit. I'll try to mention it after the podcast. I don't exactly remember the name, but it turned out really well. Oh nice, cool, interesting. Done. అయితే మనం Instagram లింక్ కింద ఇచ్చేద్దాం, ఒకవేళ వాళ్ళకి డైలాగ్స్ కావాలంటే people can reach out. Great. Definitely. And ఇంకొకటి ఫస్ట్లీ విజువల్స్, అసలు క్రేజీ వర్క్ ఎవరైతే ఉన్నారో యాంగిల్స్ అయితే చాలా కొత్తగా అనిపించినాయి. సో ఒకసారి డిఓపి కొలాబరేషన్ ఎట్లుంది అసలు, హౌ డిడ్ యు ఫైండ్ ఇట్? DOP again is my friend. So I've known him for almost 10 years. Luckily I just happened, everybody is into this same film space and this guy happened to be my best friend. So we started off initial ga the angles ala undadaniki kaరణం I have to say it's because of the location. Initially we wanted to manchi itla wide shots chupiddam anukunnam. Theme of the story is that enta close up unte anta kanam I felt like the emotion was like getting better. So luckily మేము షూట్ చేసిన స్పేస్ కూడా it was very constrained that we have to put the camera up close, so that just added to the film. So మేము of course we initially storyboard చేసుకున్నాము, but these weren't this close. But turned out మేము వెళ్ళే కొద్దీ మాకు ఇది నచ్చుతుంది ఈ జోన్, we just went with putting the camera like in a very close and new perspective. చాలా విజువల్స్ లో చాలా టైట్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి అండ్ అది బ్యూటీ యాడ్ చేసింది షార్ట్ ఫిల్మ్. True. It's a blessing in disguise, I have to say. Interesting. Lovely. So I think and shoot చేసిన కెమెరా ఏంటి, గేర్? So for the half of the shot where he's on the table, our room setup adunta undo, it was a mix of Fujifilm X-T3 and iPhone. Fujifilm X-T3. But her complete shots, Priya's complete outdoor shots, only completely we shot it with an iPhone. Initially we wanted to do it with the camera, but మేము అది షూట్ చేసింది దుర్గం చెరువు పార్క్ లో, camera was not allowed. Oh, nice. But the technology has come to a point where even with the phone we were able to match rendu. ఇప్పుడు ఐఫోన్ అని చెప్పేంత వరకు నాకు and these days it's only getting better that you don't have an excuse to not shoot a film. ఇంతకుముందు అంటే కెమెరా లేకుండే అది లేకుండే excuses, but everything is in the pocket. You can just go shoot whatever you want. అంతే కదా. ఐఫోన్ ఏమన్నా అప్లికేషన్స్ వాడిరా జనరల్ గా? We used Blackmagic camera app. Okay. You'll have complete control over the camera. I suggest anybody I'm sure people do know, professional filmmakers, but anybody who's trying to get into the filmmaking, get an iPhone, download Blackmagic, and then it's like a new world for you. You don't even need a camera. I wouldn't say you don't need a camera, but you can definitely achieve whatever you want. 90% work in camera iPhone lo researched. Adhe kada, it's an interesting hack. Adhe for people who know iPhone and Blackmagic app unte visuals almost adhe match. Yeah. Super one, crazy.
అండ్ డిఓపి పేరేంటి? His name is Vijay Shashikant. He goes by the name Vijay. He's an amazing guy and just very blessed to have such a good team. And he just happened to be my friend. Yeah. Shout out to Vijay Shashikant. Great. And ఇంకొకటి నేను షార్ట్ ఫిల్మ్ చూస్తున్నప్పుడు ఎడిట్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. ఇప్పుడు హీరోయిన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు దానికి రెస్పాన్స్ గా డెస్క్టాప్ పైన ఎడిట్ అవుతా ఉన్నాయి. అంటే ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ ఎడిట్. ఇది ఎట్లా ఆల్రెడీ షూట్ చేస్తున్నప్పుడే ఎడిట్ మైండ్ లో ఉండేనా, లేకపోతే షూట్ చేశాక ఎడిట్ ఫిగర్ అవుట్ చేసేదా? Definitely 90% of what we shot was already on the paper. Paper lo మేము ముందే రాసుకున్నాము. And for that matter మేము ఫ్రేమ్స్ కొన్ని రాగా క్యాప్చర్ చేసి ముందే ఎడిట్ కూడా లాక్ చేసేసాం. దట్స్ హౌ ఇట్ హెల్ప్డ్ us షూట్ రోజు. నార్మల్ గా అయితే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ రిటర్న్ యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ ఎట్లా తీయాలి అని. బట్ సిన్స్ వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ద ఎడిట్, ద హోల్ ఫిల్మ్ ఎడిటెడ్ బిఫోర్, జస్ట్ గో ఇదే ఎగ్జాక్ట్ షాట్ పెట్టి ఎగ్జిక్యూట్, మేబీ ఇంప్రూవైజ్ a little bit here and there. But yeah, having the edit in mind already and definitely on paper will help so much. Yeah. Acha. అంటే షూట్ స్టోరీ బోర్డ్స్ పెట్టుకొని వెళ్ళిరా లేకపోతే ఎట్లా? Exactly. Story board unde, but we went a step ahead and we completely edited the film. Just frames పెట్టుకొని మ్యూజిక్ యాడ్ చేసుకొని రఫ్ వాయిస్ ఓవర్ పెట్టుకొని జస్ట్ ఎగ్జాక్ట్ లెంత్ ఎంతైతే అనుకున్నామో దానికి ఎగ్జాక్ట్ గా we just shot it off. అచ్చా, అంటే ప్రాపర్ ప్లానింగ్ అన్నట్టు ఆల్రెడీ ఏదైతే చేద్దాం అనుకుంటున్నారో అవన్నీ స్టోరీ బోర్డ్స్ విత్ ఆడియో సెట్ చేస్తే ఇంట్రెస్టింగ్. అప్పుడు మనకి క్లారిటీ కూడా ఉంటది ఏం షూట్ చేస్తున్నాం అని. నైస్, ఇంట్రెస్టింగ్. బట్ షౌట్ అవుట్ టు అండ్ ఎడిటర్. ఐ థింక్ ఎడిటింగ్ నువ్వే చేసుకుంటా కదా? సో నేను ఫస్ట్ నా కట్ నేనైతే ఏమైతే అనుకుంటున్నానో ఐ జస్ట్ అక్కడ దాకా కట్ చేసి ఐ జస్ట్ గివ్ ఇట్ ఆఫ్ టు విజయ్. అగైన్ విజయ్ ఎడిటెడ్ ద ఫిల్మ్. So yeah, I just gave the director cut and then he edited it himself. Because what happens is, as a director, since you know the film adanta undi manam edit cheste, you don't want to take out any shot. Edi chusna baane undi kada correct. But you definitely need someone who has to be very critical about the edit, because end of the day it's not my film. Everybody has to watch it. Now okariki nasti sarpodu kabatti I just had to, enta kastamaina sare I just took that call that someone else has to edit the film. Can ade so brilliant editing as well. అండ్ ఆల్సో ఈ పాడ్కాస్ట్ చూస్తున్న వాళ్ళు ఒకసారి షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసి ఈ పాడ్కాస్ట్ చూడండి, ఎందుకంటే ఆ మ్యాజిక్ అర్థమవుతుంది. మేమేం మాట్లాడుతున్నామో ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. అండ్ ఇంకోటి, ఇది ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఎన్ని డేస్ లో షూట్ చేసారు అసలు? ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఏమైనా చేసిరా? వాట్ వాస్ ద థాట్ ప్రాసెస్? ఎట్లా? We definitely pre-production. Anybody who wants to make a film, they should definitely make a pre-production. But మేము దీనికి చేయలేదు because we didn't have time, but that actually cost us a day. So initially maybe so the film we shot for 3 days shoot chesam. 2 days for the office setup and then 1 day for the outdoor shoot. Okay. But what actually happened was the very first day, since everybody was new except me and Vijay, I didn't know Teja, the guy who acted as the main lead, and I also didn't know Anushka, the girl who acted. Okay. So what happened was the very first day మాకు ఫిగర్ అవుట్ చేయడానికి టైం పట్టింది. Even though దానికి we had to get the whole gear, light setup and చేసుకొని ఆన్ స్పాట్ ఫిగర్ అవుట్ చేయడం వల్ల whatever we shot on the first day we didn't use it. దాని బదులు మేము ముందే ఒకటే వర్క్ షాప్ పెట్టుకొని ఉంటే we would have saved a bit of money there as well. Hello? Sorry, Ashish. Yeah, it's fine. So we roughly shot it in 3 days. 3 days lo mottham film ayindi. 3 days lo film ayipinda? Cool. Yeah. Okay. And first 2 days intro shoot chesaru and last part Durgam Chennai. Yeah. Got it. And you go to 2 locations ఉన్నాయి కాబట్టి I think shoot కూడా కొంచెం ఫాస్ట్ గా చేయాలి కదా? Yeah, I think that decision should be on paper. So definitely we have so many stories to tell, but మీరు రాసుకునేదే ముందు if you can like మన constraints అన్ని ముందే మైండ్ లో పెట్టుకొని if you are able to write something and do something, it will be very easy. Let's say you only have సారీ టు ఇంటరప్ట్, బట్ ఆల్సో ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ టూ మెనీ సీన్స్ తోని టూ మెనీ లొకేషన్స్ తో రాస్తే
అది షూట్ చేయడానికి టైం పడుతుంది, ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి టైం పడుతుంది, అట్లా బడ్జెట్ కూడా పెరిగిపోతుంది. Definitely, yeah. The lesser the crew, at least for someone who's starting very newly, the lesser the crew and the lesser the story is. I wouldn't suggest someone to make a 15-minute film at first. If you're someone who wants to start, aim for 3 minutes. 3 minutes ఒక మంచి స్టోరీ చెప్పడం చూడండి, with less characters, less crew. 3 minutes. You just have to. 3 minutes is like ideal time because 15 minutes is definitely a task for someone who's starting. And it will be a pressure on you itself. The pressure తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. You can just start off slow. You can just build it over time. Great. And ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ అండి, అసలు 1 lakh వ్యూస్ వచ్చినాయి 3 months లో, 1 lakhs వచ్చినాయి. ఎట్లా వచ్చినాయి అంటే ఆర్గానిక్ అని రీచ్ వచ్చిందా, ఏమన్నా ప్రమోషన్స్ ఏమన్నా చేయించారా, ఎట్లా, హౌ డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్? If you ask me about that, I definitely have no idea. Because initially we just posted it on our page. Okay. Ippudaiతే it's on Chitralahari Entertainment's lo undi, but initially we just randomly posted it on our page. Okay. Definitely having a good channel would help, but that doesn't necessarily mean you'll get views because yeah. So once we posted on our channel, we just got like 5 to 6K views in the first 2 days. Luckily, someone from the Chitralahari page saw the film and they reached out to us. And then we were also willing to just give it to them. And then it just somehow clicked. Strategy name later, because I don't think you should make a film with having reach travel and all of this in mind. You just need to make a film, be true to the film. If the film will speak for itself. If the film is good, definitely vasundi. If the film is good, there's nothing stopping you from getting good views or a good reach. The film should speak for itself. Yeah. But yeah, our own focus should be on the film. I definitely have no idea. బట్ ఆల్సో ఆశిష్, నేను చెప్పాలా, నేను ఎట్లా చూసిన, ఎట్లా ఎక్స్ప్లోర్. You should tell me, ఎందుకంటే you have more experience ఈ రిగార్డ్ లో. నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ స్క్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు ఈలెన్చుసా పేజ్ నుంచి వెళ్ళి సడన్ గా నాకు ఒక రీల్, ఇంట్రెస్టింగ్ రీల్ కనిపించింది. ఆ విజువల్ టేకింగ్ బాగుంది, వాయిస్ ఓవర్ లా ఫీమేల్ వాయిస్ వస్తుంది, అంటే ఓవరాల్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా అనిపించింది. అరే ఇది ఏందని చెప్పేసి నేను యూట్యూబ్కి వెళ్ళి చూసిన. నాకు ఇంకా క్రేజీగా నచ్చింది. అప్పుడే నాకు ఒక 3-4 ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేసిన ఆల్రెడీ, అండ్ దెన్ ఇమీడియట్ గా నేను మెసేజ్ చేసిన, అరే ఐ సా దిస్ ఫిల్మ్ అన్నట్టు. సో ఐ థింక్ మేబీ దిస్ వర్క్. సో మేము ఏమనుకున్నాం అంటే, వి డిడ్ంట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ తీద్దాము అనుకుని ఎక్కడ మేము అనుకోలేదు. ఓకే. ఒక మెయిన్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ నుంచి ఒక సీన్ తీస్తే ఎలా ఉంటుంది. ఓ నైస్. That was the idea. We wanted it to feel like a scene from a feature film. Okay. సో ఇప్పుడు ఒక ఫీచర్ ఫిల్మ్ లో ఏ క్వాలిటీ అయితే ఉంటుందో అదే క్వాలిటీ ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ కి. బట్ అవర్ మెయిన్ గోల్ షుడ్ బి లైక్ రీక్రియేటింగ్ అ సీన్ ఫ్రమ్ అ ఫీచర్ ఫిల్మ్. సో దాట్ వే మేబీ ఆ క్వాలిటీ వైజ్ గా కానీ ద వే వి వాంటెడ్ టు టెల్ ద స్టోరీ హెల్ప్. కరెక్ట్. అవును, అది అంటే ఇట్స్ షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసిన వాళ్ళందరికీ అర్థమవుతుంది, అసలు ఎక్కడ కూడా ఫీచర్ ఫిల్మ్ కి తగ్గలేదు. సో యా, గాట్ ఇట్. సో ఠీకే, ఐ థింక్ హానెస్ట్ గా ఫిల్మ్ అటెంప్ట్ చేస్తే ఒకవేళ కాంటెంట్ బాగుంటే ఆటోమేటిక్ గా వ్యూస్ వస్తాయి. ఇస్ వాట్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు సజెస్ట్. గ్రేట్. అండ్ ఇంకొకటి, యా, మ్యూజిక్, సౌండ్ డిజైన్ ఫర్ దిస్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఇస్ ద సోల్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే చూసిన వెంటనే అసలు ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది. అసలు వాట్ వాస్ ద మ్యాజిక్, అసలు ఎట్లా చేసారు కదా, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ లేకపోతే ఏంటి? దే హాడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు లేకుండే. ఇన్ఫాక్ట్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ ఇమోషన్ తెలుసు, కానీ ఆ ఇమోషన్ ఏ మ్యూజిక్ తో వర్క్ అవుతున్నది వి డిడ్ంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా. ఓకే. అండ్ ద ఫిల్మ్ ఎడిట్ అంతా అయిపోయింది, బట్ మాకు ఆ సౌండ్ సెట్ చేయడానికి ఇట్ టుక్ us almost like 2-3 days. వాయిస్ కట్ అవుతుంది ఆశిష్. am I audible now? Yeah, you are. సో చాలా బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ కపుల్ ఆఫ్ ట్రాక్స్ విని నచ్చి, బట్ somehow ఒక షార్ట్ కి సెట్ అయితే ఇంకో షార్ట్ కి సెట్ అవ్వకపోవడం. ఓకే. సాలిడ్ రీసెర్చ్ చేసాము. సో దేర్ ఇస్ దిస్ వెబ్సైట్ కాల్డ్ artlist.io. Okay. Yeah, artlist.io lo you can just like rent or get license for any track. Okay. It would be a good thing if you have a music director, but lekunte matram that site is like a blessing, because you can also get tracks for really cheap, but you just need to do a lot of research, manual research, searching manufacturing tracks for it. So
ఆఫ్టర్ ఒక 3 weeks కూర్చున్న తర్వాత ఐ ఫౌండ్ అ ట్రాక్. నేను రఫ్లీ ఎడిట్ చేసి ఐ గేవ్ ఇట్ టు మై ఎడిటర్. హీ డిడ్ ద మ్యాజిక్. త్రీ వీక్స్ ఆడియో ట్రాక్ వెతకడానికి టైం ఇన్వెస్ట్ చేసిన పట్టింది. బట్ ఇట్ ఆల్సో కమ్స్ డౌన్ టు ద జడ్జ్మెంట్. కరెక్ట్. You have to like the film first. You have to like the music first. It should go well with the scene first. ఆ తర్వాత the editor can only make it better. Yeah. But also I think the 3 weeks of it is worth the effort. ఎందుకంటే డైలాగ్స్ అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో కాన్వర్సేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు టెన్షన్ ఫుల్ అవుతా ఉంటది. ఆ మ్యూజిక్ కూడా యాడ్ చేసింది కరెక్ట్ ఎలివేట్ చేసింది సీన్ ని. గ్రేట్. ఐ థింక్ ఏంటది వెబ్సైట్ పేరు ఏంటి? artlist.io. ఓకే, షౌట్ అవుట్ టు artlist.io. ఒకవేళ అస్పైరింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అయ్యి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ లేకపోతే ఒకసారి దీనికి చూడండి. అండ్ బడ్జెట్, నేను షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసిన వెంటనే నాకు అనిపించిన బడ్జెట్ ఇది దగ్గర ఒక 40,000 to 50,000 మధ్యలో తీసి ఉంటారు అని నేను అనుకున్నా, నా ఎస్టిమేషన్. వెంటనే ఒకసారి మళ్ళీ మనం సపరేట్ గా మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు అంతా 20,000 అని చెప్పినావు. సో నేను అంటే 20,000 లో ఇంత మంచి ఫిలిం అంటే ఇట్స్ గ్రేట్ న్యూస్. ఒకసారి బడ్జెట్ బ్రేక్ డౌన్ చెప్పు, ఎట్లా అయింది, ఏమైంది అని. లక్కీలీ మా దగ్గర కెమెరా గేర్ అంతా ఆల్రెడీ ఉండింది. సో ఓకే. But what I later realized was, if you're someone without any camera gear, because half of the film we shot it on an iPhone. Phone ante obviously everybody has a phone. One person who's watching this will also have a phone. So I don't think it is fair if I definitely quality improvement untundi, but since you can achieve the same amount of quality on a phone as well, main ga cost ekkada ellindante we spent 50% of it on food ki ayindi definitely. Okay. Food, both of the actors, they just acted for free. They didn't want to, once they heard the story, they were like, they wanted to do it for free because they like the story more than anything. So it takes a lot of, exactly, if the story excites you, I don't think any budget should be an issue. You write a good story, someone can relate it, and then you show them promise. First thing I told my actors was, I can't promise you that I'll pay inta. I just promise them that I'll just make something which will look really good for your portfolio. Nice. This will definitely add to your portfolio, and that's one promise I gave. I just told them it will be like a scene from a film, more than a short film. Got it. I think the connection usually వాళ్ళు ఇంకో ఒప్పేసుకున్నారు అనుకుంటా. And also the story, of course, story కూడా ఉంది. And no points అన్నిటికి I think they were sold. And lights ki, that is definitely have to spend certain amount for lights, because lighting is what builds that cinematic feeling. And dubbing I ఉంటుంది the budget. Dubbing as well, but then dubbing ఇప్పుడు I am holding a microphone, ఇందులో కూడా తీసేయచ్చు. It just depends. This is like very cheap microphone. ఇది కూడా this works for that matter. iPhone లో కూడా the Priya voice over అదంతా I had a friend ఇట్లా కాల్లో కూర్చొని షీ రికార్డెడ్ అండ్ సెంట్ మీ ద వాయిస్ నోట్స్ ఫ్రమ్ హర్ ఫోన్ ఇట్ సెల్ఫ్, వాట్సాప్ లో డైరెక్ట్ గా. అచ్చా, యాక్టర్స్ చెప్పలేదా డబ్బింగ్? No, ఇద్దరి వాయిసెస్ we went for two different people. Oh, nice. హీరో మెయిన్ లీడ్ ది కూడా డబ్బింగ్ లేదు? No. ఎందుకు I felt maybe I needed someone with a deeper voice. As a good voice. వాళ్ళిద్దరి వాయిస్ పర్ఫెక్ట్ సెట్ అనే. That's what I thought. So I just took that call last month on film track. I just wanted someone else to dub on. సూపర్. ఇంకా అదే ఇప్పుడు యాక్టర్స్ గురించి కూడా మాట్లాడదాం. మనం ఆల్రెడీ కొంచెం ముందే చెప్పేసినాం. అసలు వీళ్ళు ఎట్లా, హౌ డిడ్ యూ ఫైండ్ దీస్ పీపుల్? ఆడిషన్ చేసినావా లేకపోతే ఎట్లా? వీళ్ళ ఫ్రెండ్సా? లక్కీలీ బిఫోర్ దిస్ షార్ట్ ఫిలిం నేను 1-2 షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేశా కాబట్టి ఐ హ్యాడ్ సమ్ వర్క్ టు పుట్ అవుట్ దేర్ అండ్ షో టు పీపుల్ దట్ దిస్ ఈస్ మీ, ఐ హావ్ అ న్యూ స్క్రిప్ట్, దిస్ ఈస్ మై ప్రీవియస్ వర్క్ అని చూపించడానికి ఉండే. బట్ ఇఫ్ యూర్ సమ్మన్ హూ స్టార్టింగ్ న్యూ, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఉన్న దాంతో చేయడమే ఇస్ ఫిల్మ్ మేకింగ్, ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్. దట్ జుగాడ్ ఇస్ వాట్
makes a Makes you a filmmaker. But yeah, so I just put out a casting call. I've attached my previous work. Okay. Teja, the guy who acted, he just reached out. He's very honest with his work. Cheppadu, I definitely haven't shot for a film before, short film. In a couple of reels chesanu, that's all my experience. You can just have me out on the set. Nachitene, you can just go ahead with the shoot. And he was very honest, which I liked. Got it. Andike, even the first day it took us a lot of learning. I just went with my guts. This guy can do it, and he definitely delivered it. You can see the performance on the screen. Yeah, absolutely. Both of them did a brilliant job. Yeah, because to do an emotional scene, someone has to either method lo connect అవ్వాలి or they have to feel it. Exactly. Let's say అతను చూస్తున్నప్పుడు అరే వీడు ఆ బాధ ఫీల్ అని కరెక్ట్ గా ఎమోషన్ కన్వే అయింది. Exactly. That took a day of understanding. Adayina tarvata the next 2 days he did it everything in like a single day. Nice. He did it so well. And Amma, what's her name? Her name is Anushka, and she's very brilliant. There are hardly any dialogues for her, like obviously direct on camera. Aim dialogues live. Everything is like a voiceover. But when we met for the first time, I obviously spoke to her prior. She also mail chesindi her profile. One thing she did was she also attached a video of her acting. Normally, if they send their profile, they just send pictures పంపిస్తారు. But she also enacted a scene and sent me there. I was sold. I just wanted to meet her. When మేము కలిసినప్పుడు కూడా I am the main director. I am supposed to bring out the whole script. And print చేసుకొని she literally did all research. ఈ scene ఇక్కడ expression ఇవ్వాలి అని. It was like very professional. Even for a short film, she treated as if like it's a feature. And moreover, she has so much experience in acting. She used to do a couple of gigs before that. Got it. Still, even in the chinna budget, chinna grown jitna vada, she just treated it as a film. Everything she just pulled off in like a single take. Oh, lovely. And that's an interesting part. Ante already audition tape పంపించేసి crazy. ఇంకా no brainer. అంతమందిలో why she stood out is because he also sent me a video. Correct. Which I could like directly see my character there. Exactly. And judgment would easy ఉంటుంది సార్. Exactly. ఈ క్యారెక్టర్ పర్ఫెక్ట్ సెట్ అవుతుందని. Yeah. Crazy cool. And ఇంకోటి ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ తర్వాత ఏమైనా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినాయా? అసలు ఏమైంది ఆఫ్టర్ దిస్? సో ఆపర్చునిటీస్ యాజ్ ఇన్ నేను ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పుడే ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ అ ఫిల్మ్. ఒక రైటర్ గా పనిచేస్తుండే. ఓకే. ఒక అన్అనౌన్స్డ్ హిందీ ఫిల్మ్. దెన్ ఆపర్చునిటీస్ యాజ్ ఇన్ మేము ఏదైతే చిత్రలారి పేజ్ వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేసామో we had a meeting with them. They were like very okay with the idea of we making other few films, but they wanted them to be like love stories, and I didn't have any love stories at that point. Okay. I definitely got an opportunity to work, but after that నేను అనుకున్న స్టోరీస్ వైజ్ లోనే వెళ్దాము అని I just took some time. I finished off my that film whatever I was working for. Okay. And then now we're like making a proper demo film which is completely different from this, but that again we're like crowdfunding and నేను మా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి చేస్తాం. Definitely opportunities వచ్చాయి, but I don't think they're my cup of tea. Career ki help aye opportunities em raladu kabatti I just got it. But ade opportunities aithe vachinayi. Interesting. Yeah. I think mana so far aithe whatever that we plan to discuss, we have done the discussion. ఇప్పుడు just oka favorites, nee favorites, 3 favorite films enti, 3 favorite directors and 3 favorite books that if you can suggest. My 3 favorite films as in any languages. Any language. Any language, and I like epic films, like grand scale of a drama, like Game of Thrones series lantadi. But since it's a film, since you're asking me the film, I like this film called Ran, R-A-N. It's an old Japanese film. It's a really good film. It just tells you so much about relationships in a way. I wouldn't say yokka film ani. I like films like mystery, experimenting films ఉంటాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగులో సాహసం అని ఒక ఫిల్మ్ ఉంటుంది. చంద్రశేఖర్ సార్ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్. ఈవెన్ ఐ లవ్ ఇట్. అసలు ఇండియా నుంచి పాకిస్తాన్ మూవ్ అయింది. It feels like a film.
Definitely మనం సంథింగ్ రిలేట్ అయ్యేది రియల్ లైఫ్ చూసినా ఇట్స్ గుడ్. బట్ ఫర్ మీ ఫిల్మ్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ వాంట్ కమ్ ఇన్ ఎస్కేప్. నాకు ఒక ఎస్కేప్ ఫిల్మ్ అంటే. ఓకే. So that alanti films I really like. One more film, I think Taxi Driver is one film psychologically, had so much influence on me. I like that film as well. Oh, nice. Taxi Driver, Sahadam and Ryan. Yeah, there are so many other films, but if you ask me, but not roughly mind lo vachinavi three films that's all. Cool. And directors vision koste? I of course love S.S. Rajamouli sir. If there is one style which I feel like perfect is to tell a story, I think his style is like the best. But other than that, I also like Kurosawa. I like all of Kurosawa's work. Okay. And I also like Martin Scorsese. Yeah, I like his film. Great. And yeah, books vision koste general ga books chadutava? Yeah, I do read a lot of books, mostly fictional chadutanu, but I still do read. Okay. Yeah. But if you're asking in terms of filmmaking ante, there's no such thing. కాదు, ఎందుకంటే బుక్స్ చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు చదువుతూనే ఇమాజినేషన్ వస్తుంది, అది ఫిల్మ్ మేకర్స్ హెల్ప్ అవుతుంది కదా అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంతే. There is this book called First 15 Lives of Harry Augustine. It's like a science fictional film story. It's like a really good story. Okay. That will add so much to your imagination, because film ante once you watch, you'll have already imagine just follow that's already put out there. But if you read like a good, great story, it will all come down to your imagination. So that there is this book called Truffaut, I'm not exactly sure, but it's by Alfred Hitchcock. Okay. It's not just about filmmaking, it also is about filmmaking, but it also like opens up so much perspective of how you're supposed to look at emotions, or in general it will help with everything. Great. Okay. And one more other book I would say for filmmaking, Save the Cat is like a definite will help you so much. Okay, great. All right. Thank you so much, Ashish. I think it was an interesting conversation. End of the day goal ఏంటంటే ఇది చూసిన ఎవరైతే ఆస్పైరింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఎంతో కొంత హెల్ప్ అయితే బెటర్. మా మిషన్ ఏంటంటే ఒక 10,000 ఆస్పైరింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ హెల్ప్ చేద్దామని. సో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేస్తున్నాం, బట్ ఐ థింక్ ఇలాంటి అప్రోచ్ కూడా ఒకటి యాడ్ చేస్తే డైరెక్టర్ ఫ్రమ్ ద షార్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్ నేర్చుకుంటే ఉంటుంది అని. సో ఫస్ట్ నీతోనే స్టార్ట్ చేసినాం, అండ్ ప్లాన్ ఇస్ టు డూ ఇట్ మోర్ విత్ అదర్ డైరెక్టర్స్ యాజ్ వెల్. What I've understood from the film First Page is it's definitely not everybody's cup of tea. Okay. You either are on a scale, or you're either on the extreme side. You either love it or you don't like it. There's no in between, is what I felt. Which is very subjective, but whosoever liked my film, I am really thank you that you liked it. I had so many people reach out on Instagram telling that they like personally related to that story, and they're asking me ante మేము కూడా మా రియల్ లైఫ్ లో ఇదే సిచువేషన్ ఫేస్ చేస్తున్నాం, మీరేం చేయాలని నన్ను అడుగుతున్నారు. I don't think that's how it works. It's like very subjective. Other relationships same and down, but end of the day, if you're trying to fight and make your relationship work, that's all matters, and that's what the message I was trying to give with the film. I think the beauty of First Page short film ఏంటంటే అది ఎవరు చూసినా కానీ వాళ్ళ లైఫ్ లో ఎప్పుడో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో అది కనెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఎందుకు తీసినప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అందరు చూడలేదు, ప్రజెంట్ ట్రెండ్ కి తగ్గట్టు తీసినావు అంటే జనరల్లీ గో టు చాట్ జీపీటీ అండ్ షేర్ దర్ ఎమోషన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తీసినావు. ఐ థింక్ అట్లా crazy connect అయి ఉంటారు. Definitely that ChatGPT, I got so many people telling me that like that's what they do అని, because నేను కూడా అదే చేశాను కాబట్టి I thought people would relate, but yeah, it just helped. Great. Thank you so much, Ashish. It was nice talking to you. I wish you all the best with future interactions. Great. And whatever you're doing, it's like really good for the community. Like whoever is like starting a film, so only it's going to give them more confidence. Nice. మనం నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ ను ఫీచర్ ఫిల్మ్ తీసినప్పుడు చేద్దాం. So I wish you all the best. Thank you very much. All right, thank you so much, Ashish.